आफ्टरनून एवरीवन। आज के हमार छुट्टी, सो आई एम टेकिंग क्लास नाउ। आगे दिने क्लासे আমরা ডিসকাস করেছিলাম রিগার্ডিং টিথ, মাউথ দ্যাট ইজ ওরাল ক্যাভিটি, অ্যান্ড টিথ, মাউথ, ওরাল ক্যাভিটি অ্যান্ড টাং। আর আমরা বলেছিলাম যে নেক্সট ক্লাসে আমাদের স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড সেদিনকে পড়ানোর কথা ছিল, বাট উই হ্যাড পোস্টপন্ড ইট টুডে ফর আওয়ার নেক্সট ক্লাস, কারণ প্রিভিয়াস ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেছিলো তার জন্য। সো লেটস স্টার্ট উইথ স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস। ওকে, সো আজকের টপিক হচ্ছে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড। Salivary glands থেকে অনেক কোয়েশ্চেন আসে। দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। সো লেটস স্টার্ট। Salivary glands. So salivary glands mainly কিছু না। Salivary glands are a pair of are types of glands which secrete saliva, যেটা আমাদের মুখে secrete saliva and help in digestion, chewing and swallowing. খাবারের সাথে সালাইভা মিশে গিয়ে আমাদের খাবারটা লুব্রিকেটেড হয়ে যায়, যাতে আমরা উইদাউট এনি ব্রেকেজ আমাদের ওরাল ক্যাভিটিতে যাতে কোনো রকমের কোনো ইরোশন বা কিছু প্রবলেম না হয়, ফর দ্যাট সালাইভা রিলিজ হয়, যেটা আমাদের চিউইং, সোয়ালোয়িং আর ডাইজেশনে সাহায্য করে। So now we will see that there are mainly 3 pairs of salivary glands in our body. This is the picture you all can see. This is the parotid gland, first salivary gland, second is the submandibular, and third is the sublingual. Gradually আমরা এদেরকে নিয়ে ডিসকাস করব। So first we will discuss about parotid gland. Parotid gland. ওকে, ইচ অ্যান্ড এভরি গ্ল্যান্ডের আমরা 3টে জিনিস দেখব। সিচুয়েটেড কোথায় আছে, সেকেন্ড কোন ডাক্ট দিয়ে কোথায় সে সিক্রেশন রিলিজ করে, অ্যান্ড থার্ড কতটা পার্সেন্টেজে সিক্রেশন সে রিলিজ করে। সো প্যারাটিড গ্ল্যান্ডসের আন্ডারে আমরা পড়ব কি, পজিশন অর সিচুয়েশন, সিচুয়েটেড অ্যাট হোয়াট প্লেস। পজিশন কোথায়, রামাস অফ ম্যান্ডিবল and mastoid process. Mastoid process. This is the parotid gland. আমরা জানি this is the mandible region. Okay, mastoid mandibular region এর রামাসে আমাদের parotid gland is located. Now এই parotid gland এর এখান দিয়ে আমরা দেখছি this is the facial nerve. This is the facial nerve. But facial nerve কি করে, আমাদের parotid gland কে nerve supply করে না। we need to remember that. Later we will study that facial nerve কি করে, submandibular আর submandibular and sublingual কে তো nerve supply করে, but parotid gland কে nerve supply করে glossopharyngeal. We will come to this later. So position is ramus of mandible and mandibular process. Next is duct. This duct is known as Tensen's duct. সো এই ডাক্টের মাধ্যমে বা ডাক্টকে আমরা বলতে পারি পাইপ। সো এই পাইপের মাধ্যমে এই সিক্রেশনগুলো আসে, সিক্রেশন ইজ ক্যারিড। এবার নিশ্চয়ই পুরো মুখে আমাদের সিক্রেশন আসবে না, ফ্রম দ্য প্যারাটিড গ্ল্যান্ড অনলি। সো দিস সিক্রেশন ইজ ক্যারিড অ্যান্ড রিলিজড ইনটু কোথায়, ক্রাউন অফ আপার সেকেন্ড মোলার টিথ। আপার সেকেন্ড মোলার টিতে আমাদের এই সিক্রেশন এসে, দিস ইজ দ্য আপার সেকেন্ড মোলার, এইখানে গিয়ে তো সিক্রেশনটা রিলিজ হয়। ওকে, সো অ্যান্ড দ্য লাস্ট উই হ্যাভ টু সি পার্সেন্টেজ, কতটা পার্সেন্টেজে স্যালাইভা রিলিজ করে, সিক্রেট করে। দিস ইজ মেনলি 25% অফ স্যালাইভারি সিক্রেশন কন্ট্রিবিউশন কত, 25% অফ স্যালাইভারি সিক্রেশন। Okay, this goes as parotid glands. Next we will come
for the submandibular. Okay, তো সাবম্যান্ডিবুলারে আমরা তিনটে জিনিস দেখব। ফার্স্ট ইজ দ্য position is inner aspect of mandible. Okay, submandibular আমরা দেখতে পাচ্ছি, this is the submandibular, so this is the mandibular region. So inner aspect of mandible process এ আমরা দেখতে পাই submandibular gland. submandibular gland থেকে secretion কোন ডাক্ট নিয়ে যাচ্ছে? ডাক্ট নেম ইজ Wharton's duct. কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ফ্লোর অফ মাউথ। পিকচারে তোরা দেখতে পাবি দ্যাট দিস ইজ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড। সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড থেকে এই যে আসছে নিয়ে তো যাচ্ছে ফ্লোর অফ মাউথে, মানে মুখের নিচে। আগের দিন আমরা ফ্লোর অফ মাউথ কোথায় সেটা পড়েছিলাম। নেক্সট কামস আওয়ার পার্সেন্টেজ। কতটা পার্সেন্টেজে কন্ট্রিবিউশন করে ফর সিক্রেশন অফ স্যালাইভা? This is mainly the highest, that is 75% of secretion. আমাদের যতটা পরিমাণে স্যালাইভা রিলিজ হয়, the 75% is secreted by submandibular salivary gland. Okay, third comes our sublingual. So এটার আন্ডারেও আমরা তিনটে জিনিস দেখব। ফার্স্ট ইজ দ্য পজিশন beneath floor of mouth. Okay, in this picture we can see this is the sublingual gland and this is the placement. So this is the floor of mouth and the submandibular gland is placed in the floor of mouth, beneath the floor of mouth. Okay, next, duct. This duct is known as revenous duct, which carries the secretion into floor of mouth. Okay, third is percentage. Contribution of salivary gland percentage is mainly 5% of salivary secretion. সব থেকে কম secretion আমাদের দেয় sublingual, 5% of salivary secretion. Okay, so these are the mainly three salivary glands যেটা আমরা দেখতে পাই। First is the parotid gland, next is submandibular, third is sublingual. ফটোতে আমরা দেখতে পেয়েছি this is the parotid, this is the submandibular, this is the sublingual. Okay, next we will discuss about nerve supply. Nerve supply আমরা কি মেইনলি দুটো দেখতে পাবো as usual, parasympathetic and sympathetic. প্যারাসিম্প্যাথেটিক এ আমরা দেখব কি মেইনলি দুটো, গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল, which number of cranial nerve is this? 9th cranial nerve. তো এটা সাপ্লাই করছে কাকে কাকে? parotid, only parotid. And the next is the facial. পিকচারে দেখেছি facial, this is the 7th cranial nerve and this supplies for submandibular and sublingual. So there is a point we need to remember during the surgery of the parotid gland. Parotid tumor অনেক জনের হয়, so parotid gland এর অপারেশনের সময় we need to look into the matter so that facial nerve, এখান দিয়ে facial nerve যাচ্ছে, তো এই facial nerve যেন dissect না হয়ে যায়। If the patient's facial nerve কোনো রকম ভাবে কোনো প্রবলেম হয়, the patient will have facial nerve palsy. Okay, later we will discuss. And in the sympathetic we will see that is T first and T second, that is thoracic first and thoracic second. Next comes our blood supply. Arterial and venous drainage. Okay, arterial আমরা কি দেখব?
অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা যেটা দেখেছিলাম, এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি, এটার ব্রাঞ্চেস আমাদের ব্লাড সাপ্লাই দেয়। অ্যান্ড ভেনাস ড্রেনেজ, আগে আমরা পড়েছিলাম ভেনাস ড্রেনেজ হয় আইজেভিতে, মানে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, বাট ফর দিস ইজ এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন, external jugular vein. So this needs to be remembered. Okay, now this is all about salivary glands. Next we will cover saliva. Next we will cover saliva. Coming to the saliva. Saliva is nothing but the secretion from our salivary gland which helps, যেটা আমাদের help করে to keep our mouth moist and bacteria free and to help in swallowing of food due to the lubrication part. Okay, so now coming to the saliva, এটার কিছু কিছু পয়েন্ট আমাদের পড়তে হবে। ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ ডেইলি অ্যামাউন্ট, হাউ মাচ অ্যামাউন্ট অফ স্যালাইভা আমাদের রোজ সিক্রেট হয়, দ্যাট ইজ 500 to 1500 ml per day. pH is 6 to 7.4, that is slightly acidic. Okay, third is constituents. So constituents আমরা পড়বো, constituents আমরা পড়বো first, which is the main, that is salivary amylase. Salivary amylase টাকে আমরা also known as ptyalin. Okay, salivary amylase এর আন্ডারে আমরা তিনটে পয়েন্ট পড়বো. This helps in but we will discuss it in our functions of saliva. Okay, second is first is salivary amylase, second is mucin or mucus. We will also discuss it. This is mainly a glycoprotein, you need to know. আমরা এটা স্যালাইভারতে ডিসকাস, স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড স্যালাইভার ফাংশনে ডিসকাস করব. থার্ড ইজ ক্যালিক্রেইন, fourth is lysozyme, okay, and fifth is H2O and mineral salts. So আমাদের ফাংশনস এখানেই বলে দিচ্ছি. ফাংশনসে আমরা মেনলি কি কি দেখব, salivary amylase কি করে, salivary amylase just breaks down our polysaccharide, breakdown of polysaccharide like boiled starchটাকে এটা কি করে, it breaks down into maltose plus isomaltose plus maltotriose. Okay, so টায়ালিন কি করছে, মুখের মধ্যে আমাদের যখন খাবার আমরা প্রথমে ইনটেক করছি, দিস ব্রেকস ডাউন দ্য বয়েলড স্টার্চ ইনটু ম্যালটোজ, আইসোম্যালটোজ এন্ড ম্যালটোট্রায়োজ, বাট এর মেইনলি বেসিক্যালি কাজ হয় আফটার রিচিং দ্য স্টমাক. ওকে, মিউসিন কি করে, মিউসিন ইজ মেনলি আ গ্লাইকোপ্রোটিন, যার জন্য আমাদের স্যালাইভাটা কি হচ্ছে, ভিসিড আর হচ্ছে স্লিপারি হচ্ছে, which helps in lubrication of food, যেটার জন্য ফুডটা ময়েস্ট হয়ে আমাদের সোয়ালো করতে ইজি হয়. নেক্সট ইজ ক্যালিক্রেইন ইজ মেনলি আ bradykine. Callicrine is a this release bradykine mainly is a vasodilator. এবার একটা ভেসেল যত ডাইলেট হবে তত সেখান থেকে সিক্রেশন বেশি আসবে, সো দিস হেল্পস ইন সিক্রেশন অফ মোর স্যালাইভা. নেক্সট ইজ লাইসোজাইম is an antibacterial enzyme present in our saliva which have thiocyanate and IgA. This both helps in, এই দুটো আমাদের কি সাহায্য করে, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টির জন্য, helps to fight against microbes
present in our food. Okay. Next is another thing I just forgot to tell, mucin. এই মিউসিনের জন্য কি হচ্ছে, আমাদের ওরাল ক্যাভিটিটা ময়েস্ট থাকছে, ওরাল ক্যাভিটি ময়েস্ট থাকছে, যার জন্য দিস প্রিভেন্টস জেরোস্টোমিয়াটা কি, জেরোস্টোমিয়া ইজ আ কন্ডিশন যেখানে আমাদের মাউথ ড্রাই হয়ে যায়, সো ইটস নোন অ্যাজ ড্রাই মাউথ। ইউ নিড টু নো দ্য terminology. Last is the H2O and mineral source. Mineral source এর মধ্যে আমাদের থাকে potassium, bicarbonate. Okay. Next is it also, so one more arekta je কাজটা is very underestimated. This contains bicarbonate. স্যালাইভার মধ্যে আমাদের বাইকার্বনেট থাকে, যেটা কি করছে, নিউট্রালাইজ গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি। সো গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি যেহেতু নিউট্রালাইজ করছে, সো ইন কেস অফ রিফ্লাক্স অর রিজার্জিটেশন আমাদের প্রিভেন্ট দ্য ইসোফেজিয়াল mucous membrane from getting eroded from vomitus. Okay. যেহেতু বাইকার্বনেট থাকছে, সো আমরা যখন কোনো জিআরডি হচ্ছে বা তোর রিজার্জিটেশন হচ্ছে, যার জন্য তোর গ্যাস্ট্রিক ভমিটাসটা তোর ইসোফেগাস দিয়ে মাউথ ওরাল ক্যাভিটিতে আসছে, সেই সময় বাইকার্বনেট হেল্প টু প্রিভেন্ট টু নিউট্রালাইজ দ্য গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি অ্যান্ড হেল্পস দ্য ইসোফেগাস ফ্রম গেটিং ইরোডেড। ওকে, নাও ফাংশনস আমরা ডিসকাস করে নিয়েছি। নাও কামস দ্য নার্ভ সাপ্লাই। নার্ভ সাপ্লাই আমরা মেনলি অবভিয়াসলি দুটো দেখবো, প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক, বাট ইন দিস কেস প্যারাসিম্প্যাথেটিক প্লেজ দ্য মেন রোল। সিম্প্যাথেটিক কারণ প্যারাসিম্প্যাথেটিক আমাদের স্যালাইভারি সিক্রেশনে বেশি সাহায্য করে। প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইজ দ্য মেন স্টিমুলেটর। তিনটে আমরা মনে রাখতে হবে। ফার্স্ট ইজ ব্র্যাডিকাইনিন, যেটা আমরা পড়লাম যে ক্যালিক্রেইন থেকে রিলিজ হয়। সেকেন্ড ইজ দ্য ভিআইপি আমরা আগের দিন পড়েছিলাম, ভ্যাসোঅ্যাক্টিভ ইন্টেস্টিনাল পেপটাইড। অ্যান্ড থার্ড ইজ দ্য অ্যাসিটাইলকোলিন। দিস থ্রি, এই তিনটে কি করে, স্টিমুলেট glandular tissue, that is salivary glandular tissue, যার জন্য কি হয়, প্রফিউজ ওয়াটার সিক্রেশন অফ স্যালাইভা। তো প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ সাপ্লাইয়ের জন্য আমাদের স্যালাইভারি সিক্রেশন বেশি হয়। সেকেন্ড ইজ দ্য sympathetic nerve supply also helps in salivary secretion, but minimum quantity, but rich in mucin and other constituents. এটার পরিমাণ বেশি থাকে। In case of parasympathetic we have a large কোয়ান্টিটিটা বেশি থাকে, বাট সিম্প্যাথেটিকের ক্ষেত্রে আমাদের কোয়ান্টিটিটা কম থাকে, বাট কনস্টিটিউয়েন্ট কোয়ান্টিটি স্যালাইভাতে বেশি থাকে। নেক্সট আরেকটা কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ হতে পারে। নেক্সট দ্য টু কোয়েশ্চেন যেটা আমাদের মনে আসতে পারে, যে ফার্স্ট, why if I need to change the color. Okay, questions. First, when there is no food, then why we have salivary secretion? যখন মুখে খাবার থাকে না, তখন তাহলে salivary secretion কেন হয়?
This is called basal secretion. Okay, basal secretion কি হয় যখন আমাদের মুখে খাবার থাকে না, সো basal secretion এর জন্য আমাদের মাউথ ক্লিন থাকে and wet থাকে, otherwise we will suffer from xerostomia, stomia or dental caries. Okay, second question. When there is food, তখন আমাদের দুটো কন্ডিশন কাজ করে, আমরা প্রিভিয়াসলি পড়েছি, not in my class but in your academics you have learned that there is conditioned response and one is unconditioned response. Okay, conditioned response এ কি হয়, একটা কন্ডিশন থাকে, that is smell of food, sight of food or even thinking of food. খাবারের কোনো খাবারের গন্ধ পাচ্ছিস বা খাবারটাকে দেখছিস বা সেটা নিয়ে ভাবছিস, সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় salivary secretion, that is called conditioned response. But in unconditioned response আগে কোনো previous experience লাগে না, no previous food intake, but still there is salivary secretion. Okay, this is called unconditioned, যেখানে কোনো কন্ডিশন নেই, আগে থেকে কোনো কন্ডিশন দেওয়া নেই, দ্যাটস কল্ড আনকন্ডিশনড রেসপন্স. তো কন্ডিশন রেসপন্সে আমরা পড়েছি যে Ivan Pavlov, a scientist, has performed an experiment করেছিল কার ওপর, একটা কুকুরের ওপর, ডগটাকে কি করতো, রোজ একই টাইমে বেল বাজাতো, তারপরে তাকে খাবার দিত। সো যখন একদিন সে বেল বাজায়, খাবার দেয়নি বাট বেল বাজিয়েছে, তখনও তার স্যালাইভারি সিক্রেশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ থিঙ্কিং অফ ফুড. কুকুরটা কি ভেবেছিল, কুকুরটা ভেবেছিল বেল বেজছে মানে আমাকে খাবার দেবে, দ্যাটস ওয়াই হি ওয়াজ স্যালাইভেট. ওকে, তো দিস ইজ কল্ড কন্ডিশন রেসপন্স. দিস ইজ অল অ্যাবাউট স্যালাইভা অ্যান্ড স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড. আশা করছি তোরা বুঝতে পেরেছিস, বিকজ স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড থেকে অনেক কোয়েশ্চেন আসে অ্যান্ড দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক. ওকে, সো নেক্সট উই উইল স্টার্ট উইথ স্টমাক. নেক্সট ডে স্টমাক নাই, একটু স্টমাক দিয়ে মেনলি স্টার্ট করবো, বিকজ ইসোফেগাস অ্যান্ড ফ্যারিংস ইজ আ ভেরি স্মল পার্ট. সো দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে. আজকে যদি তোরা কিছু বুঝতে না পেরে থাকিস, দেন ইউ পিপল ক্যান go and comment in our comment box and ask us if there is any question. আজকের জন্য একটুখানি বাই.